My name is Viviana. We will present to the beloved problems of linear programming. Use at least 800 pounds of the special field daily. The special field is mixture of the corn and soybean meal with the following composition. Pounds per pounds of the feedstock. Feedstock, protein, fiber, cost, corn, and soybean. That the dates. The dietary requirements of the special feed are at least 30% protein and almost 5% fiber. Observe which is to determine the minimum cost feed mix because the feed mix consists of corn and soybean meal. The decision variables of the model are defined as x1 equal pounds corn in the dairy mix. And x2 equal pounds soybean meal in the daily mix. The objective function seeks to minimize the dollar daily cost in the dollars of the mix. They express as C equal C minimize equal 0.30 more 0.90 x1 and x2. For the development, we use the graphical method, and we have the objective function minimize z and subject 1, 2, 3, 4. This is the graphic, and 1 x1 x2 x is c. This is the result. In the end method, the use of the penalty and which the definition must be relative to the actual objective. Coefficients of the model can result in round error that might impair the accuracy of the simplest calculations. The two phases method alleviates the difficulty by eliminating the constant m altogether. As the name suggests, the method solves the linear programming. Phase 1 attempts to find starting basic feasible solutions, and if one is found, phases is invoked to solve the original problem. This is the exercise. Maximize z equal 2x1 plus 3x2 minus 5x
I will use artificial starting solution. I start with method. This is exercise in canonical form. B minus 2 x1 minus 3 x2 plus 5 x 3 plus mr1 plus mr2. This is the matrix. Tenemos la básica que es x1, x2, x3, x1, r1, r2 y solution. And x, r1, r2. Entonces escogemos esta y entonces tenemos aquí en Z tenemos nuestra función objetivo con las dos m's que como era igual, entonces solamente tenemos una r y en R2 tenemos una menos S1 y tenemos un 1 de la r, como se decían en la regla. Trazamos la línea new row. Sí. Menos n. Bueno, aquí la menos n para que podamos cancelar esta con y esta con esta. Entonces, menos 2 del z más r1 por menos m, ¿sí? Menos m. Sí. Recordemos que es este r1 más 1 por menos n. 5. 5 más. 5 más 1 por menos m. 0 más 0. 0 por menos m. M. ¿Cómo? M. M. Sí. Más n. Más 1 por M. por menos m. Y nos queda otra, ¿sí, cierto? Sí. Y m más 0 por menos m. Y la solución. Entonces borro. No, déjala al lado. ¿Cómo? ¿Al lado? Más acá. Más acá. ¿Acá? Más hacia este lado. Eso. Pero más hacia este lado la solución. La solución. O sea, la columna de la solución. No entiendo. 0. Escribe 0. Más acá. Más acá. ¿Acá? Sí. Más. No, al lado. Ah, ya entendí. 7. Ah, es que nos faltaba. Por M. Por menos M. Ah, ya entendí. Igual. Entonces esto es igual a menos 2m, ¿cierto? Ujú. Menos 2m, menos 6m, menos 6m. No. ¿Sí? Sí. No. Aquí No. 0 Estás mal. o 0. Esto fue lo que nos Esto fue lo que nos dio. Entonces esta es la new row, ¿sí? Entonces nos queda esto de estos resultados. Por eso ahí lo tenemos. To eliminate the m, we get new
Multiplicate for R2. The result is, in this case, multiplicate for minus 2 and minus n. So minus n multiplied for 2 and minus m. This result is minus 2 and minus m. And the result is replaced in row C. Minus 2 minus 3m minus 3 plus 4m 5 minus 2m m 0 0 and minus. Now the m replace for any number. In this case, m equal 1000, and to choose the pivot column. This minion negative. I choose this column. Cuidado con el signo. El solucionó. Sí. Menos negativo el de abajo. ¿Cómo? Menos negativo y coges el de abajo. Listo. Remember that new pivot row, current pivot row, No sé. Coloca el dividido y oculta T. Ay, se me dio. no, remember that new pivot row equal current pivot row divided and pivot element. We pivot element is 2. So row R2 multiplicate
1 un medio. For 1 I have multiplicate for all the row. We have C, R1, so- R2. Solo era la pivote y ahí la reemplazabas. Que conste. This is we pivot row. Remember the objective function. So, D equal C max 2x1 and plus 3x2 minus 5x3 this is the exercise. Maximize primal to pass, minimize dual. O sea, ay. Y ahora this is the objective functions. In primal, this is the objective function in dual. This is the C minimize. This is the C maximize. This is the restriction. This is the G1 unrestricted, G2 this is the inverse optimus. Inverse yeah. Él solucionó. Sí. Menos negativo el de abajo. ¿Cómo? Menos negativo y coges el de abajo. Entonces, ¿cómo es? ¿Listo? This is the inverse optimum in objective functions x2 and x1. This is in order x2 is variable 3 and x1 variable 2. This multiply
for the inverse optimum. This is 2 septimum so this is multiply 3 for 2 septimus Plus. plus 2 multiply for 5 septimus, comma 3 multiply for minus 1 septimus plus 2 multiply for 1 septimus. Possible. Okay, this is the result, the inverse optimum. This is in order the result of G1 and G2, the variables of Optimus functions of my dual of function semi-minimized pattern. Okay, this is the result of G1 and G2 in dual. This is 7, 4, ¿cuántos serán? Entonces, This is the result. And igual a la Z. Para que se vea que ese es el resultado de Z. this is the result. C equal C dual or mean. And Obtengo x1 igual a 45 séptimos, x2 a 4 séptimos, and x3 es igual a 0. Entonces reemplazamos estos resultados ¿cuántos que nos da? ¿102 séptimos? no, 32 séptimos. No, 102 séptimos. No, pero no vale. También da lo mismo. sí, 32 séptimos. ¿Sí son 102 séptimos? Sí. Multiplicado por este, en
Z maximizar. Maximizar igual a entre 2. This is the result. Vamos a ver este igual que this is the result, and there is 1C and 2C. Maximize primal and maximal 2. The rule say primal C mayor Menor. menor o igual a dual. For the development, we will use artificial starting solution. We start with two-phase method. For this method, start in canonical form. So the equation is converted into equation with the negative right-hand side. For equal things, in two phases method adds artificial variable r. This is the canonical form. C equal to 0, x1, x2, x3. This is equal to 7. This is at r. R1. Equal 7. 2x1 minus x2 x3 minus s1 r2 equal 10, and c is the plus of the r. This is R1 and R2 equal to 0. To convert a less than or equal inequality to an equation and a negative slack variable is added to the left hand side constraint plus s, the sum or the two-phase method. Array or equal constraints sets a lower limit on the activities of the linear program model so that a module by which the left hand side exceeds the minimum limit represents a surplus. The conversion of the from greater than or equal to the equal is achieved by subtracting non-negative surplus variable from the left hand side of the unequal less s. The same of the two-phase method, but the additional adds artificial variable r plus r. For rule, primal problem, dual problem, unrestricted insane and inequality constraint of primal problem, by dual problem, an inequality constraint less than or equal a variable less than or equal 0. For 6 primal dual inequality constraint dual greater than or equal
a variable greater than or equal A zero, greater seven than or rule equal and equal constraint, and inequality constraint in restricted inside, less than or Prime problem will hit host to fit with the sunset or the contrast or the dwarf problem will happen with the opposite direction, then they will make majorities or equal tests always pass to the right side of the contrast. 2, 3, 5. The final condition y1 unrestricted, y2 less equal to 0. Goodbye.